Okay, so let's try this. This is for example 1. Initially a radioactive sample contain 1 times 10 to the power of 6 of radioactive nucleus. Half-life of the sample is T half-life. Find the number of nucleus that still remains after 0.5 T half-life. Remain. Okay, so ni adalah N lah. Dia nak number of nuclei, nak cari N. Pada masa dia menjadi 0.5 daripada T half-life. So T pada 0.5 T half-life. T half-life is T half-life lah. Okay, so gantikan dalam formula N is equal to N naught E negatif eksponen negatif lambda T. Kn N naught E eksponen lambda decay constant is equal to ln 2 over T half-life. Ini datang daripada formula T half-life is equal to ln 2 over decay constant. So, kita just rearrange je lah. Okay, so time dia kita nak pada 0.5 T half-life. So T half-life dengan T half-life you boleh potong. Okay, tinggallah macam ni. So kekan kalkulator, you akan dapat number of nuclei remaining adalah 7.07 times 10 to the power of 5 number of nucleus pada masa 0.5 T half-life. Okay, so next example 2, we have a drug tag with the half-life of 6.05 hour is prepared for patient. If the original activity of the sample was 1.1 times 10 to power of 4 becquerel, what is the activity after it has sat on the shelf for 2 hours? Okay, so T half-life, kita ada activity node and kita ada time pada 2 hours. Nak cari activity selepas 2 hours, so guna formula of activity. So activity is equal to activity node exponent negative lambda T. Substitute the value. Okay, so for this decay constant is come from T half-life calculation. So decay constant is equal to ln 2 over T half-life. Okay, nampak tak? Dekat sini decay constant dia saya biar je dalam per hour. Kenapa saya biar per hour? Because dia bagi time pun dalam hour. Bila kita guna equation macam ni, yang decay constant dia per hour and then time kita pun dalam hour. So nanti boleh potong unit masa dia tu. So saya tak tukar lah. Saya tak tukar per second. Saya biarkan je dalam hour. Okay, so kita akan dapat lah nilai N naught, nilai A is equal to 8.74 times 10 to the power of 4 sama dengan unit A naught, iaitu becquerel ataupun decay per second. Okay, next example 3, we have a radioactive source contain 1 times 10 to the power of 6 gram of 239 Pu. If the source emit 2300 alpha particle per second, calculate the decay constant and half-life. Sebenarnya you kena tahu kat sini 2300 alpha particle per second ni sebenarnya adalah dN per dt. Okay, and then dibagi ni adalah mass lah dalam gram, iaitu mass bagi 239 Pu. Okay, so ni nak cari decay constant kan? So untuk dapatkan decay constant, kita akan guna formula dN per dt is equal to negative lambda n. Nak cari lambda. So you kena tahulah berapa number of nuclei at that time. Okay, iaitu pada mass 1 kali 10 kuasa 6 gram. Tapi kita punya formula tak ada yang melibatkan mass. Jadi you kena tukar dalam sebutan yang you kena tukar dalam gram kepada bilangan nuklei. So kita guna perkadaran macam kimia tu. Okay, untuk 1 mol, number of Avogadro 6.02 times 10 to the power of 23 nuclei bersamaan dengan 239 gram of Pu. Kalau dia nak pada 1 kali 10 kuasa 6 gram, berapakah number of nuclei? So kita kira, kita akan dapati dia sama dengan 2.52 times 10 to the power of 27 nuclei. So substitute in this formula and dN per dt is 2300. Saya gantikan dengan negatif sebab saya dapatkan decay constant tu positif. Okay, maksud dia ada pengurangan di situ. Pengurangan maksudnya negatif, maksudnya dN per dt tu ada reducing kan. So decay constant saya dapat positif, which is 9.13 times 10 to the power of negative 25 per second. Okay, next B dia tanya half-life. So T half-life is equal to ln 2 divided by decay constant. So dapatlah 7.59 times 10 to the power of 23 second. So you tak boleh kira T half-life dalam negatif sebab masa mana ada negatif. Tipu tipu. Okay, alright. Okay, next example, we have 200 millicurie sample of radioactive isotope is purchased by the medical
multiply house. If the sample has the half-life of 14 days, how long it will keep before activity is reduced to 20 millicurie. Reduced to 20 millicurie. So ni adalah activity, jadi kita akan guna formula activity lah. Okay, so pertama sekali kita akan cari dulu dia punya decay constant. Okay, so decay constant epsilon 2 divided by T half-life 40 days. So kita akan dapat decay constant dalam per days. And then guna formula activity. So activity kat sini adalah yang remain. So dia nak keep before activity reduce to, berkurang menjadi. So yang ni lah. Terus letak 20 millicurie lah. Bukan reduce by, reduce to. Okay, so calculate dan you akan dapat time dia adalah 46.52 days.